Good morning, students. Today we are going to learn our unit 2nd file system call and process from that basic file system management. Okay, in this we are going to learn boot block, super block and inode table. Okay, now first we are going to learn what is a boot block. Okay, a boot block basically for a computer to start running to get an instant when it is powered up or rebooted. Okay, when we are starting our computer, when we are installing software for our computer, that time it will need to have an initial program to run. Okay, and this initial program, which is known as bootstrap, need to be simple. Okay, it must initialize all aspects of the system from CPU registers to device controls and the content of the main memory and the starts the operating system. When we start up the operating system, we want some software, okay, that contains in it, that particular software we are stored in a CD, DVD or pen drive. Okay, it is a ROM memory, that is read only memory, which install the booting software. Okay, the machine automatically gets that when we are inserting any CD, DVD or pen drive, that particular machine will accept the code and automatically start and run the machine for booting up the particular machine. ओके, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला सॉफ्टवेअर किंवा एखादं मशीन स्टार्ट करण्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करावी लागते. ओके, त्या ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यावेळी आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करतो त्यावेळेला एखादी CD, DVD किंवा पेनड्राईव्हमध्ये आपल्याकडे तो कोड असतो, तो ऑपरेटिंग सिस्टीमचं इन्स्टॉलेशन असतं. फक्त आपण ती इन्सर्ट केली तर ऑटोमॅटिकली कोड जनरेट होतो आणि आपलं मशीन स्टार्ट होतं. त्याच्यानंतर आपण आपल्याला जे पाहिजे ते ॲप्लिकेशन आपण त्याच्यावरती इन्स्टॉल करू शकतो. ओके, दॅट कॉल्ड बूट ब्लॉक. ओके, जे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपण स्टार्ट होतं, रीड करतं ऑपरेटिंग सिस्टीम थ्रू ते पर्टिक्युलर मशीन, त्याला बूट ब्लॉक म्हणतात. ओके, दॅट ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बूट स्ट्रॅप. To do this job, the bootstrap program basically find the operating system kernel. Okay, on this then we already learned the kernel, what is the use of kernel. Okay, it gets information from shell and execute. Okay, and on this and then loads the kernel into memory, and after this it jumps to the initial address to begin the operating system execution. Okay, and that called boot block. Okay, for that we are taking example of Windows 2000. Okay, now Windows 2000 basically stores the boot code in the first sector on the hard disk. Okay, Windows 2000 allows the hard disk to be divided into one or more partitions. Okay, there are multiple partitions which we use for to store the code. In this, one partition is basically identified as the boot portion, which contain operating system and device drivers. Okay, then booting is Windows 2000 starts by running the code that is placed in the system, that is read only memory. This code directs the system to read code directly from MBR. Okay, boot code also contains the table which lists the partition for the hard disk and also a flag that indicates which partition needs to be boot from the system. Once the system is identified, the boot partition is record the first sector from the memory, which is known as boot sector, and continue the process with the remainder of the boot process, which include loading of various system services. Okay, that is the same which we are doing normally, but what is the processing behind that when we are installing any CD, DVD which comes under this boot block. Okay, ज्यावेळी आपण विंडोज 2000 आपल्याला जर इन्स्टॉल करायचं असेल तर आपण सिम्पली रीड ओनली मेमरी जी स्टोअर केलेली असणार आहे CD, DVD किंवा पेनड्राईव्हमध्ये ती इन्सर्ट करतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट जो कोड असतो त्याच्या तो बूट ब्लॉक असतो. ज्याच्यामध्ये मल्टिपल पार्टिशन्स केलेले असतात. ते पार्टिशन्समध्ये जो फर्स्ट पार्टिशन असतो तो बूट ब्लॉक असतो. त्याच्यामध्ये जे ऑटोमॅटिक जो कोड असतो तो रीड केला जातो की आपली मशीन ती रीड करते कोड आणि फर्दर प्रोसेसिंगसाठी सुरू होते. दॅट कम्स विथ द बूट ब्लॉक. ओके, नाव नेक्स्ट विल बी अ सुपर ब्लॉक. Okay, super block is a record of the characteristic of a file system. Okay, that means it include in a file system, it include its size, the empty and the filled
blocks and their respective counts, the size and location of the inode tables, the disk block map and uses information, and the size of the block groups. Okay, the boot block are followed by the super block, which contains information about the geometry of the physical disk, the layout of the partition, number of inode and data blocks. Okay, सुपर ब्लॉक म्हणजे काय असतं, ते फक्त बूट ब्लॉकमध्ये जे इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेले असते त्याचा पूर्ण मेटाडेटा हा सुपर ब्लॉकमध्ये असतो. मेटाडेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिक्युलर फाईल. ओके, साईज असेल, एम्प्टी आहे, फील्ड असेल तर किती साईज आहे, त्याचा पर्टिक्युलर काउंट असतो, साईज किती आहे, लोकेशन कोणतं आहे, आयनोड टेबल विच वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टरवर्ड्स. व्हॉट इज आयनोड टेबल अँड डिस्क कोणते आहे, युसेस किती करतो आपण, आणि साईज काय असते, हे सगळं आपण सुपर ब्लॉकमध्ये सेव्ह केलेलं असतं. ओके, रिमेनिंग वी विल लर्न आफ्टर inode table. We will going to learn in a next session.